வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ஆர்டி டிசைனர். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். நம்ம சப்ஸ்கிரைப் ஒருத்தங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, சிஸ்டர் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் ஒரு டால் பண்ணி காட்டுங்க, வேறு போஸில் பண்ணி காட்டுங்கன்னு போட்டிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தாங்க, கோதுமையில் பண்ணுறதுனால நமக்கு இந்த பூஞ்சை எதுவும் பறந்துதான்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த டவுட்டுக்கு மட்டும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மல்லிகைப்பூ மட்டும் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதே மாதிரிலாம் முன்னாடி ஒரு தடவை என் சிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே இருந்தது. அந்த குட்டி குட்டி மல்லிகை வந்து 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே இருந்துச்சு. ஆனால் அது ஏங்கிறதுனால, அது குட்டி குட்டி கோதுமைங்கிறதுனால அது நல்லாவே காஞ்சி போயிட்டு, நல்லாவே ட்ரை ஆகிட்டு, நல்லா செஞ்ச உடனே நல்லா ஃபேன்லலாம் வச்சதுனால நல்லா ட்ரை ஆனதுனால அது அப்படியே இருந்துச்சு. சரி, இந்த டைம் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அந்த குட்டி குட்டி பொம்மையெல்லாம் ட்ரை பண்ணேன். கோதுமையில் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லி அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த 2 பொம்மை ட்ரை பண்ணேன். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வருஷம் நான் வச்சு பார்க்குறேன். நல்லா இருந்துச்சு, நவராத்திரி வரைக்கும் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி இந்த வீடியோவுக்கு ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் வந்து பின் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் பார்த்துக்கலாம். ஃப்யூச்சரில் வேறு ஏதாவது சப்ஸ்கிரைபர் வந்தாலும் டவுட்டுக்கு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது இந்த 2 பொம்மை பண்ணியுமே 4 டேஸ் ஆகுது. திங்கள் பண்ணோம், திங்கள், செவ்வாய், புதன், இன்றைக்கி வியாழன், 4 நாள் ஆகுது. அப்படி தான் இருக்குது. இது வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அப்படியே தான் இருக்குது. நம்ம பண்ண மாதிரியே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்லிட்டோன்னா மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்திங்களா, அதனால். சரி, ஓகே. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட அந்த டிஃப்ரெண்ட்டான டால்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்.
பொம்மைங்களில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் போஸ் கொடுக்கறதுக்கு வந்து அந்த ஸ்டிக் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி, ஓடுற மாதிரி. ஏன்னா மாவுங்கிறதுனால ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். நீங்கள் ஜஸ்ட் இழுத்து வளைச்சாலே போதும். என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் வச்சாலே போதும், வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே பேஸுக்கு வந்து கம் போட்டு நிற்க வச்சுருங்க. கொலு டைமில் கம் போட்டு நிற்க வச்சுருங்க, நல்லா நின்றுக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.